We have started the second unit now, the uniqueness of Earth as a habitat of living beings. Okay, so the previous classes we learned about the factors that contribute the Earth to become a habitat of living beings, and also we learned about the longitudes and latitudes. And I think we did so many questions in that part too. Okay, so today we are going to learn about some another interesting fact about our Earth. Okay, yeah, it's about the rotation. So, have you ever heard this word before? Rotation. Yes, teacher. What is that? சுத்துறது The earth around the sun. Teacher, the earth around the sun on its are called rotation. Rotating for 360 degrees. Sorry, there was a small power cut, so I lost my connection. Yeah. So I asked you what does mean by the rotation. Someone said சுற்றுதல், இல்லையா? So does our Earth rotate? Earth வந்து rotate ஆகுதா? Of course. Okay. Not only the Earth, all the planet they rotate. Okay. So every planet it has its own axis. Okay. இப்போ எல்லா பிளானட்டுமே எல்லா பிளானட்டுக்கும்னு சொல்லி தனியான ஒரு axis ஒன்று இருக்குது. Okay. So look at this picture clearly. Can you find the axis of Earth? Can you please draw it? Highlight the axis in my screen. Someone try, will you? Axis நான் சொன்னேன் axis இருக்குன்னு சொல்லி. Yeah, not highlight பண்ணுங்க. Yeah, Minha. Yeah, na. If you draw a straight line like this here, this is Earth's axis. Okay. Earth மட்டும் இல்ல எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கும் ஒரு axis இருக்கு, எங்களுக்குமே இருக்கு. நீங்க I think you might learn these things in maths. Okay, so Earth also it has a small
axis. Okay, so when you look at the axis, that's an imaginary line. Okay, so when you draw a sorry, this is axis of Earth. Okay, so if we draw a line from North Pole to South Pole, here this is North Pole and this is South Pole. If you draw a North Pole to South Pole imaginary line, we call that as axis. Okay, so our Earth's axis, it tilts as an angle of 23.5 degree. ஓகே அப்போ எல்லா பிளானட்டுக்குமே வந்து ஒரு ஆக்சிஸ் இருக்கு, எர்த்துக்கும் வந்து ஒரு ஆக்சிஸ் இருக்கு. எல்லா வேர்ல்ட்ல இருக்கிற எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்குமே ஒரு ஆக்சிஸ் வந்து இருக்கு. அதை பேஸ் பண்ணி கொண்டு தான் அது மூவ் ஆகும். ஓகே, அப்ப எர்த்தோட ஆக்சிஸ் நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னா அச்சுன்னு நாங்க சொல்றது, நார்த் போல் டு சவுத் போல் நாங்க கனெக்ட் பண்ணுவோம்னு சொன்னா அதான் அதோட ஆக்சிஸ். That's an imaginary line. Okay, அது ஒரு கற்பனையான கோடு. We can't find the axis in the earth. But when you look at a globe, there we can find the axis. அப்போ earth வந்து நேரா இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளானட் இல்ல, அது just angular tilt ஆகி இருக்குது. It's 23.5 degree angular இருக்கு. Okay, so you know the angles, mathsல படிச்சிருப்பீங்க angles. Okay, here this is actually the angle, சரியான angle இருக்கணும். Okay, அப்படித்தானே 90 degree angle இருக்கணும். But look here, it is little bit tilt. இங்க பாருங்க, சின்னதா tilt ஆகி இருக்குது. Okay, அதான் சொல்றாங்க 23.5 degree வந்து tilt ஆகி இருக்குது எங்களோட earth. So our earth, it moves around this axis. Okay, we call that movement as the rotation. Okay, our earth, once again I'll explain you, our earth, it moves off its own axis. We call that movement as the rotation. Okay, அப்ப earth-ஓட இந்த axis பேஸ் பண்ணிக்கொண்டு என்ன செய்யணும் சொன்னா earth வந்து தன்னைதானே சுற்றும். Okay, just think about yourself. Just imagine that you are a earth. Okay, you try to rotate now. உங்களை சுத்தி நீங்க மூவ் ஆகுங்க. ஓகே, அந்த மாதிரி தான் எர்த் என்ன செய்யும், தன்னைதானே சுத்தி மூவ் ஆகி வரும். இதான் நாங்க சொல்றது rotation. If I ask to give you a small definition for the earth, how can you say? The earth's movement around its own axis is called the rotation. Okay, can you please tell that what is rotation without looking at this book? What is rotation? The earth's movement around its own axis. Tell me, what is rotation? The movement of earth around its own axis. Yeah, that is we called as rotation. Okay, that's rotation. Here, small video is there for you to get a picture about the rotation. Here, this is how it rotates. It didn't earth when the rotate, not only the earth, all planets may rotate. You see here, this is axis. This imaginary line, once again I'm telling you, this is imaginary line. நாங்க எங்கட கன்வீனியன்ட்டுக்காக நாங்க வரைஞ்சிருக்கிற imaginary line. அப்புறம் நீங்க ஸ்பேஸ்ல போய் நின்று தேடக்கூடாது. உண்மைக்குமே எர்த்துக்கு இப்படி ரெண்டு பக்கம் இப்படி இந்த லைன் நீட்டி கொண்டிருக்குதான்னு சொல்லி, நோ, அது ஆங்கிள் லைட்டா ஸ்லாண்டா இருக்கிறதால தான் நாங்க சொல்றது அது ஒரு ஆங்கிள் ஆகி டில்ட் ஆகி இருக்குன்னு சொல்லி. ஓகே, now you know how it gets rotate. எப்படி அது rotate ஆகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு இப்ப தெரியும். Okay, so due to this rotation, there are some major causes. Okay, so this rotation causes for especially the day and night. Okay, once again, one thing I just want to tell you, the earth rotates from west to east. Okay,
எங்களோட எர்த் வந்து வெஸ்ட்ல இருந்து ஈஸ்டுக்கு தான் ரொட்டேட் ஆகுது. வெஸ்ட் டிரெக்ஷன்ல இருந்து ஈஸ்ட் டிரெக்ஷனுக்கு. Okay, see here, there are some planets which rotate east to west, but our earth, it rotates from west to east. Now இது west direction, இது east direction. but westல இருந்து ஈஸ்டுக்கு தான் எங்களுடைய earth வந்து மூவ் ஆகுது. Okay, rotate ஆகுது. Okay, so just tell that. And I told you it takes 23 hours and 56 minutes for the complete rotation. Okay, so ஒரு earth தன்னதானே சுற்றி வாரத்துக்கு 23 ஹவர்ஸும் 56 மினிட்ஸும் இருக்கும். நாங்க சொல்லலாம் 1 day அப்படின்னு சொல்லலாம், 24 hours என்று நாங்க சொல்லலாம். Okay, so the duration of the earth's rotation is considered as 24 hours. It means 1 day. Now tell me, do you have any doubt in this rotation? Rotationல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எப்படி rotation நடக்குது, அதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுக்குது அப்படிங்கிறதுல? You have any doubt? No, madam. Clear, na? Yeah. So because of this rotation, we can get a fantastic results. Okay, so the rotation of the earth is results in the occurrence of day and night, and also regional differences in time too. Okay, so this rotation influences in the day-night cycles and also time zones too. Okay, அப்ப the earth வந்து rotate ஆகுறதால தான் எங்களுக்கு day nightம் வருது, அதே மாதிரி different டைமும் வந்து வருது. Okay, there's a small video clip for you. Please look at that. Wake up! It's daytime. We have to go to school. I wish we only had nights and no days. Then you cannot go to the playground and ride swings. Oh yes! Mummy sends me out to play only during the day. I wonder why we have days and nights at all. Before we discuss the formation of day and night, we must recall some basics about the rotation of the earth. I know what this is. This is a globe. A miniature earth. Yes. This is the axis of the globe. And this is how the globe rotates. Wow! So the earth has an axis? The earth's axis is an imaginary line that runs through the poles of the earth. And as I see in the globe, the axis is tilted at an angle. Yes, at 23.5 degrees. And the movement of the earth on its own axis is called rotation. All this is clear to me. But why do we have days and nights? To explain that, I need to use my magic wand. Where are you? It's so dark. I can't see anything. Wait, I'll switch on the lamp. Wow! You are the earth. And the lamp is the sun. Okay, I'm loving this. See? The light is only falling on my front side. This is day. Now go behind me and see. Oh yes, this part is dark. So this is night. Now this is night on your front half. And day on this back part. Night here now.
When the earth rotates from west to east, only half of it faces the sun. This half, which faces the sun, has day, and the other half that does not get sunlight has night. When the earth rotates, day changes to night and night changes to day. So, the rotation of the earth causes day and night. If you look at the globe, you will notice that India and United States are on the opposite sides. So, when it's day in United States, it's night in India. And when it's night in United States, it's day in India. How long does it take for the earth to make one complete rotation? The earth takes 24 hours to make one complete rotation. Oh, that is a whole day. Yes, my dear. Now we will have a rapid fire round of questions. What is that? Try, will you? I will ask you questions and you will answer me quickly and in short. And I get a chocolate as reward? Right. Our earth moves from west to east on its axis. What is this movement called? Rotation. How long does the earth take to complete this rotation? 24 hours. What causes day and night? The rotation of the earth on its own axis causes day and night. Very good. Now the last question. Who is the most intelligent boy on earth? Do not know. It's you. And why? Okay, that's a small video clip about the rotation and how these day and night occur. Okay, அப்படிதானே இதை பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். Now look at this picture clearly. Okay, I already explained you. The rotation is the major activity that for the occurrence of the day and night. Okay, so while our earth rotating, the half part of the earth, okay, it received the sunlight. அப்படிதானே இந்த பிக்சரை பாருங்க. இதுல உங்களோட earth வந்து ரொட்டேட் ஆகும்போது இதுல half பார்ட்டுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா sunlight கிடைக்குது. Okay, in the other side that does not get sunlight. அப்படிதானே? Okay, so when the part of earth faces the sun, it means that is daytime. Okay, but the other part, it means that the part which does not receive the sunlight, it means in that part there is night. Okay, புரிஞ்சுதா? அப்போ நாங்க earth rotate ஆகி கொண்டிருக்கும் போது சூரியனை ஃபேஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிற பகுதி பார்ட்டுக்கு வந்து டிரெக்டா சன்லைட் கிடைக்கும். அதை நாங்க சொல்றது டே டைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரைட், அது பார்ட் அதுக்கு அடுத்து ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்க பார்ட்டுக்கு வந்து சன்லைட் கிடைக்காது. அதுக்கு நாங்க சொல்றது நைட் டைம். பட் இது இப்படியே இருக்குமா? No, because our earth is rotating. Slowly it is rotating. அப்ப ஸ்லோவா ரொட்டேட் ஆகி கொண்டு வரும்போது சன்லைட் கிடைச்ச இடத்துக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட சர்டன் டைம் பீரியடுக்கு பிறகு சன்லைட் கிடைக்காம போகும். ஏன் ரொட்டேட் ஆகி கொண்டு தானே இருக்கு. This half which faces the sun has day and the other half that okay, so this is how the day and night happening. And also that's why we are saying when it rotates from east to west, that's why we are saying we can find the sunrise in east direction. Okay, but earth வந்து வெஸ்ட்ல இருந்து ஈஸ்டுக்கு தானே ரொட்டேட் ஆகி கொண்டு வருது. அப்ப ஈஸ்ட் சைட்ல இருந்து ரொட்டேட் ஆகி கொண்டு வரும்போது ஈஸ்ட் பார்ட் என்ன செய்யும், அப்படியே ரொட்டேட் ஆகி வரும்போது எங்களுக்கு ஈஸ்ட் சைட்ல இருந்து சூரியன் வந்து சன்ரைஸ் ஆகிற மாதிரி எங்களுக்கு தெரியும். அகெயின் வெஸ்ட் டிரெக்ஷன்ல சன்செட் ஆகிற மாதிரி எங்களுக்கு இருக்கும். The reason is because our earth is rotate from west to east. நாள் புரிஞ்சுது அந்த concept? We got that point? Yes, ma'am. Okay, yeah. So let's move to the textbook right now. Yeah, look at this. I already told you, because of the rotation,
the day and night occurrence, and also the time changes we can find. Yeah, look at this picture or figure carefully. So in here you can find two different times of time zones in the world. Okay, see here in the Midi England it is in the USA it is morning time. But the opposite part of the USA we can find Bangladesh, India, Sri Lanka. It is evening. So there is two time zones are there. Okay. So when it's 12 o'clock or 12 noon on a longitude, the sun is overhead. அப்படித்தானே பகல் நேரங்கள்ல வந்து சன் வந்து ஓவர்ஹெட்ல இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி அடுத்த பக்கம் குளோப்ல அடுத்த பக்கம் பார்ப்போம்னு சொன்னா அது 12 o'clock மிட் நைட்டா இருக்கும். ஓகே, புரிஞ்சுதா? So our sun, okay, so it rises early in the eastern part of the world. Okay, and in the western part of the earth sun rises relatively later. அப்போ பொதுவா ஈஸ்ட் டிரெக்ஷன்ல இருக்கிற ஈஸ்ட் பார்ட்ல இருக்கிற கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து சன்ரைசஸ் வந்து குயிக்கா கிடைக்கும், ரைட்? பட் இந்த வெஸ்டர்ன் பார்ட் கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் லேட்டரா சன்ரைசஸ் வந்து கிடைக்கும். Okay, that is one of another important things. Yeah, and when we look at the time durations, okay, so and already we learned about the longitudes and latitudes. Here we can use this map to get an idea about the time. Okay, here this is longitudes. The longitudes thane. Okay, so within 1 hour it moves 15 of longitudes and require 4 minutes to travel within 2 longitudes. Okay, நாலு நிமிடங்கள்ல ரெண்டு லாங்கிடியூட் ஒரு லாங்கிடியூட்ல இருந்து இன்னொரு லாங்கிடியூடுக்கு எர்த் வந்து ரொட்டேட் ஆகி போறதுக்கு 4 minutes எடுக்கும். Okay, so the time between two longitude differs actually 4 minutes. Okay, அப்ப ரெண்டு லாங்கிடியூட்ஸ்க்கு இடையில இருக்கிற அந்த டைம் டிஃபரன்சஸ் வந்து 4 minutes வந்து இருக்கும். That's why we are saying the time is differed in different places on earth because of these latitudinal changes. அப்போ எர்த்ல வந்து நாங்க குளோப்ல வரைஞ்சிருக்கிற நார்த் டு சவுத்க்கு வரைகிற இமேஜினரி லைன்ஸ் தான் நாங்க சொல்றது லாங்கிடியூட்ஸ். இந்த லாங்கிடியூட்ஸை பேஸ் பண்ணி கொண்டு நாங்க டைம்ஸை வந்து கால்குலேட் பண்ணுவோம். Here you can find so many longitudes. The time differences between two longitudes is 4 minutes. ரெண்டு லாங்கிடியூட்ஸ்க்கு இடைப்பட்ட டைம் சேஞ்சஸ் வந்து 4 minutes இருக்கும். Let's find another. No. Okay, here இப்படி இருக்குதானே longitudes. இது ரெண்டுக்கும் இடையில டைம் zones difference வந்து 4 minutes. Just think here in Africa, the eastern part of Africaல வந்து 12 o'clock என்று சொன்னா அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற பகுதியில வந்து 12 o'clock 4 minutes. இதான் அதனுடைய டைம் சேஞ்சஸா இருக்கும். அதுக்கு அங்கால இருக்கிறது அதை விட அடுத்த சேஞ்சா இருக்கும். அடுத்து இன்னொரு 4 minutes வந்து அதிகரிக்கும். இப்படிதான் எங்களுடைய டைம் டிஃபரன்சஸ் வந்து இருக்கும். Okay, so today I'm not going to explain you about this time, standard time. Let's talk about this in the next class. Now tell me, do you have any doubt in this rotation, Earth's rotation part? Earth rotation இந்த பகுதியில ஏதாவது doubts இருக்குதா? No, ma'am. No, teacher. Because that is very easy part. Okay, so go and take a notebook. Let's do some questions.
Sorry, my mic is muted. Can you find the questions? Questions உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்ல தெரியுதா? First do the first 3 questions and I'll scroll down. Okay. Okay. Do that. Once you finish, just let me know. I'll scroll it down. Questions தெரியுதா? Not clear, ma'am. Why? How about now? Okay, ma'am. Yeah. Huh? Okay, ma'am. Only 3 questions. Now quickly do that, okay? And there are some more questions. Okay. Shall we move to the next one? No, ma'am. Okay. Okay. No need to write all the answers. Write the question and write the correct answer only. Okay, teacher. Okay. No, ma'am, please. 5 minutes. Okay. We have 10 questions. Quickly. Finished it. Okay, done. I'll move to the next 2 questions.
Finished, ma'am. Okay. Don't need to do the eighth one. Eighth question is a little bit hard for you. Teacher, we want to do 8th question. Yeah. Oi. Finish, ma'am. Okay. Wait, there are some more questions. Teacher, can you show the 7th and 8th question? Okay. Seventh and eighth. Okay, here.
Okay. To the ninth. Yes. Okay. Shall we move to the next one? Okay, teacher. Okay. Mm, Okay. Do these two questions only. Let's discuss the answer. Okay, teacher. Okay. Others? Okay, teacher. Let's discuss. The first question. What is the specific term for the Earth spinning on its own axis? Rotation, teacher. No. The answer is rotation. Yeah, correct. In which direction does the Earth rotates on its axis? East to west. East to west?
Others? How about others? Is that correct? West to east. Exactly. West to east the rotate ஆகுது. The direction of the Earth's rotation is from west to east. Westல இருந்து ஈஸ்டுக்கு தான் ரொட்டேஷன் ஆகுது. அதனால தான் நான் சொன்னேன் we can find the sun rays in the east direction. Okay. Yeah. Next one. At what angle does the Earth's axis tilt relative to its orbital plane? 23.5, teacher. Exactly, 23.5 degree. Okay. Yeah. The Earth axis is an imaginary line that runs between which two points? The Earth's axis? எந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில run off ஆகுது? North pole to south pole. Exactly. North pole to south pole. Yeah. Sorry. What causes the sun to appear as if it is rising in the east and setting in the west? The rotation of the earth. The rotation of the earth. Yeah. So next one. How long does the earth takes to complete one full rotation around its axis? 23 hours and 56 24 hours and 4 minutes. Is that your answer? 23 hours and 56 minutes. How about the exactly 24 hours? Is that correct then? No, No. ma'am. No. It not takes exactly 24 hours. It takes only 23 hours and 56 minutes. Okay, exactly with 24 hours வந்து எடுக்கல. 23 hours and 56 minutes தான் எடுக்குது. Good. While a full rotation takes less than 24 hours, what is the standard duration considered for the Earth day? 24 hours. 24. Yeah, அது 23 hours எடுத்தாலும் நாங்க standard hours வந்து சொல்றது 24 hours ன்னு சொல்லுவோம். Yeah, good. Based on the text, which statement is true about Earth's movement? It rotates from east to west. Again here, it rotates from west to east. திரும்ப அதே போல வர்றீங்க ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் அது பழகிடுச்சு இல்லையா உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு I showed you a video too. வீடியோலையும் நாங்க பார்த்தோம் WE எல்லாம் போட்டு பார்த்தோம். Yeah. What is the primary causes of the occurrence of day and night on Earth? 12 midnight. The rotation of the Earth on its axis. This one, okay. If the time is 12 noon on a specific longitude, what is the time on its exact opposite longitude? 12 midnight. ஒரு ஏதாவது ஒரு longitudeல 12 afternoon 12 o'clock இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அது opposite longitudeல என்ன டைமா இருக்கும்? It is 12 midnight. Correct. What is the time difference between two adjacent longitudes? 4 minutes, teacher. Good. 4 minutes. Fantastic. Good. How many total degrees does the Earth rotates in a full 24-hour cycle? 360 degrees. Because it's a spherical object. Spherical object, Earth is a spherical object. Due to that reason, it rotates in 360 degrees. அப்படித்தானே Earth வந்து ஒரு spherical object இருக்கு. நார்மலி உங்களுக்கு தெரியும் spherical objects வந்து 360 degreesல தான் அது rotate ஆகும். Okay, so that is the answer. Yeah, have you all corrected your answer? Yes. How many how many of you get 12 out of 12? Minham teacher. Good, Minham. Good. Anna, teacher. Danavia, ma'am. Yeah, fantastic. Danavia. Okay. Okay, so 12 of 11, teacher.
Yeah, good. I think you got the point what is about the rotation and how the day and night is occurring. In the next class, let's learn about the time differences. Okay, how we fix the time in between in the world there are different types of time zones now. In the next class we will learn about those things. Okay, so shall we wrap up the class? I'll wrap up the class before 5 minutes because I'm not well today, so that's the thing, so please apologize me. And good night and Excuse take me, care. ma'am. Thank you, Yeah. teacher. Bye. Excuse me, ma'am. Yeah, Tanavya, மேம் நீங்க மேம் நீங்க முதல்ல போட்ட வீடியோ கொஞ்சம் சொல்லலுமா? that there was a boy and girl, Ada. Shall I, அதுதான் மேம். yeah, shall I send the link in the chat box? ஓகே மேம். ஓகே மேம். Mm, okay. Okay, then bye-bye. Good night. தேங்க் யூ மேம். Okay, darling. Bye. குட் நைட். Good night.